Amen. Salamat sa Ginoo. Amen. I'm sure my face is no longer new to you. Nakasiguro ko nga kung dagway dili na bag-o ninyo. Amen. Because I have been here several times already. Kay miyan na ko daghan na kahigayon. And thank the Lord, now each time I come here, I feel like coming home. Salamat sa Ginoo nga miyan ko din nagibati ko nga naako sa amoa. Because the saints here made us feel at home. Kaya ang mga igsoon gipabati man nga naa ko sa akong panimalay. Amen. So I can consider this as my second home. Akong gikonsidera ni nga akong ikaduhang panimalay. Amen. Right. Thank the Lord Salamat sa Ginoo. that we are in the church. Kay naa ta sa iglesia. The church is our real home. Ang iglesia mga tong matuod nga panimalay. Amen. Wherever we go, we must be in the church. Bisag asa ta paingon kinahanglan naa ta sa iglesia. The church is our home, sweet home. Ang iglesia mo ang tamis nga panimalay. Amen. Okay. So a while ago, the two brothers, they actually made a review of yesterday's message on the practice of the small groups. Miyagi lang ang atong duha ka mga igsoon ilalang gi-review ang mahitungod sa gagmay mga grupo. Amen. But on my part, the brothers asked me to share on the burden on the recent Memorial Day conference. Sa akong bahin ang igsoon nakigabitay nako nga mamulong ko mahitungod sa kasamtangang memorial conference. You know, the subject of the Memorial Day conference is the preparation of the bride. Ang subject sa memorial conference mahitungod gyud sa pagpangandam sa pangasahonon. And the preparation of the bride is mainly based on two verses in the Bible. Ang pangandam sa pangasahonon nagbase rin sa duha ka bersikulo sa Biblia. One is in Revelation chapter 19 verse 7. Ang usa diha sa Bukna 19 City. Now it says here, let us rejoice and exalt. Ingon ni magkalipay ta og maghugyaw. Amen. Let us give the glory to Him. Og himayaon ta siya. For the marriage of the Lamb has come, Kay niabot na ang kasal sa kordero. and His wife has made herself ready. Og nakaandam na ang iyang og nakaandam na ang naasawa sa iyang kaugalingon. Right? The wife has made herself ready. Ang pag-asawa nag-andam na siya kaugalingon. This is the preparation of the bride. Mao ni ang pagpangandam sa pag-asawa. The wife here, the wife of the Lamb, is none other than the church as the bride of Christ. Ang pag-asawa dinhi sa kordero mao ang iglesia nga mga ang pag-asawa sa kordero. And then another verse is in Revelation 21 verse 2. Ang usa ka bersikulo dinhi sa 21 bersikulo 2. And I saw the holy city, New Jerusalem, Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, coming down out of heaven from God, nga nanaog sa langit gikan sa Dios. prepared as a bride adorned for her husband. Naandam ingon sa pangasaunon, gidayan-dayanan alang sa iyang bana. So here we can see it says prepared as a bride. Karon na makita diri giandam ingon nga pangasaunon. The bride is prepared. Ang pangasaunon naandam. The bride is ready. Ang pangasaunon andam na. The bride is ready to meet the bridegroom. Ang pangasaunon andam na mutagbo sa iyang The pamanunon. bride is ready for the wedding. Ang pangasaunon andam na sa kasal. Brothers and sisters, are you ready? Mga igsoon, andam na ba mo? Are you prepared? Andam na ba? The amen is not so loud. Ang pag-amin, dili man kusog, hinay man. You know, in Amos chapter 4 verse 12, Sa Amos Kapitulo 2, 4:12. verse 12, it says, prepare to meet your God. Ang ingon nito, andam nga mutagbo sa pamanunon. Amen. Are you prepared to meet God? Andam ba mo mutagbo sa Ginoo? Let me ask you, are you prepared to die? Raise your hand. Who here is prepared to die? Mga taga ko niyo sabay andam mamatay. Isa. Nobody. No, Kami din. right?
Wala it gid mo. means you're not yet prepared to meet God. Kapasabot nga wala pa ta andam nga mutagbo sa Ginoo, tubang sa Ginoo. So it means also that you're not yet prepared as a bride. Kapasabot kini nga din pa ta andam ingon nga pagasawunon. Right? So why are we scared to meet God? Ano mahadlok man ta mga tubang o mutagbo sa Ginoo? It means we're not ready. Kapasabot nga dili ta andam. Right? We're not yet ready. Dili ta andam. We still need a lot of preparation. Daghan pa ta ang andamunon. Because in the matter of preparation, Kaya sa butang sa pagpangandam, we need time. kinahanglan tag panahon. Time is of the essence here. Panahon ang gikinahanglan nini. And there is a need of much preparation. Lagi kinahanglan hilabihang pagpangandam. So, just like, there was the incident in the Bible wherein when the Lord was crucified, there were two thieves that were crucified, one on the left and one on the right of the Lord Jesus. Nay usa ka panghitabo diya sa Biblia nga gilansang na usa sa wala og sa tuo sa atong Ginoo. Right? One of them, right, mocked the Lord Jesus. Ang usa gibugal-bugalan ang Ginoo. But the other one, right, he believed in the Lord Jesus. Ang usa bituo sa Ginoo. And then what did he tell the Lord? Unsa iyang gingon sa Ginoo? Right? He told the Lord, Lord, remember me in your kingdom. Ayon sa Ginoo, Ginoo, hinumdumi ko sa imong gingharian. His request was to be with the Lord in the kingdom. Ang iyang request nga kinahanglan maadto, maana siya sa gingharian. But the Lord did not, right, commit to his request. Ang Ginoo wala niya gi-commit ang iyang request. What the Lord said was, today you shall be with me in paradise. Pero ang Ginoo mingon na karon naa ka sa akong paraiso. Right? You will be in paradise, but you will not be in the kingdom. Naa mo sa paraiso pero wala mo sa gingharian. Because to be in the kingdom, there is the need of maturity in life. Kaya manata sa gingharian na gyud ang pagkahamtong sa kinabuhi. Right? No problem with your salvation. You are saved. You are surely saved. You will not end up in the lake of fire. Wa kay problema sa iyong kaluwasan. Kay naluwas na mo ug wala mo ibahin sa linaw kalayo. Right? But to be in the kingdom is another thing. Pero ang mana sa gingharian usa ka butang. Right? So, brothers and sisters, for us to be in the kingdom, in that wedding feast with the Lord, Mga igsoon kinahanglan na manata sa gingharian ug nata sa kasal sa Ginoo. we need a longer time of preparation. Natay igo-igo nga panahon sa pagpangandam. In Matthew chapter 22, somebody, right, slipped into the wedding feast. Sa Matthew 22 na ming slip in ming payuhot diha sa kasal. Nga nakasulod sa kasal ba? He came in without a wedding garment. Naasiya sa kasal niya wala may suot sa pagkasal. So somebody asked him, why are you here without wearing the wedding garment, without a proper attire? Ang naay nang tanang na makanis kasal nga wala pa ka nagsuot sa business kasal. Right? So because of that, he was kicked out. So sa diha is gipagawas niya. You're not qualified. You cannot be here. Di wala ka dinhi, dili ka angay dinhi. So that is an example of a person who was not ready to be in that feast. Mao na example sa usa ka tawo nga dili andam sa kasal. You know, the feast, the coming feast, that is a wedding feast. It will last for 1,000 years. Ang kanang umabot nga kumbira sa kasal, moabot ang usa ka libo ka tuig. Have you ever seen such a feast that lasted that long? Nakita na mo kumbira sa kasal mga igsoon nga usa ka libo ka tuig nga nakataas. Right? But that feast is really special. Pero kana nga kumbira espesyal. Amen. Oh, I surely want to be Pinasahi. part of that feast. Kinahanglan ako manaa ko niya ng kumbirahan. Amen. Right? But there is a need for us to be ready. Pero nanginahanglan og kinahanglaan na. So brothers and sisters, please don't die early. Mga igsoon, pamihog ayaw mo kamatay sayo. Right? Amen. But no problem with our salvation. We're already saved. Wala na problema sa itong kulawasan, luwas na ta. But there is the next question here. Pero na usa ka pangutana din ini, question. Right? Will I be qualified to be in the kingdom? Kwalipikado ba ang manaa sa gingharian? You know, in Matthew 25, there's the parable of the virgins. Ya sa Matthew 25 na ay sumbingay sa ulay. 10 virgins. Ulo ka ulay.
these 10 virgins, they all love the Lord. No problem. They all are virgins. Dahil sa Ginoo, walay problema ni pulo kay sila mga ulay. Right? But 5 of them are wise. 5 of them are foolish. Ang 5 maalamon, ang 5 buang-buang. The 5 who were wise, they were ready. Ang 5 kamaalamon, andam sila. They were prepared to go into the feast. Ang 5 andam musunod sa kumpira. But the other 5, the foolish ones, they were not ready. Ang 5 kamabuang-buang dili andam. The door was shut. They were not allowed to go in. Ang pultahan na sirado, wala sila tuguting musulod. Right? The reason was what was the reason? Unsa may rason? Isn't it that all of them are virgins? All of them are saved? Di ba sila tanan ulay man o sila tanan luwas naman? Right? Isn't that all of them have oil in their lamps? O sila tanan nanamay lana sa ilang lamparahan, sa ilang prasko. Right? The difference was they don't have the extra portion of oil. Ang kuwanday nga wala sila reserva nga lana. They don't have the oil in their vessels. Wala sila lana sa ilang sulanan, sa ilang prasko. Right? So they were not prepared. Dili sila andam. Oh, brothers and sisters, Mga igsoon, to be prepared. andam ba mo? Amen. It's not an overnight matter. Dili na usa lang kagabi nga butang. That's why I said we need time. So amingon ko kinahanglan We panahon. need a longer time. Taas-taas ka panahon. So that's why I said, don't die yet. Lumingon ko ayaw sa kamatay. Says, don't get sick. Ayaw sa kasakit. Take care of your body. At imanay mong kagalingon. Right? Amen. Brothers, Mga igsoon, those who are already senior citizen, ano yung mga senior na? amen, are you taking care of, are you taking your maintenance? Giinom ba yung mga maintenance? Amen. Amen. Sisters, Mga igsoon babae, how's your diet? unsa man yung kanang diet pagkaon? Right? We have to be practical. Kinahanglan practical ta. To get ourselves ready, we need to live longer. Kinahanglan ang ato ang maandam ato kagalingon mabuhi tag taas-taas. So we need to spend our time wisely. Kinahanglan ato yung ang panahon ato yung maalamon tang mo gamit sa atong panahon. To redeem the time. Kinahanglan ato tugson ang panahon. Because the days are evil. Tungod kay ang panahon dautan. Right? Amen. So we should not waste our time. Dili na to siksikan ang panahon. The Lord has given us time. Ang Ginoo naghatag natong panahon. And time is for us to be ready. Ang kanang nga panahon gihatag aron maandam ta. Amen. So Amen. just like a student, Sama sa estudyante, right? Students, are you ready to meet your teacher? anda ba mo tagbo o mo atubang sa inyong magtutudlo? Right? Or are you scared of your teacher? O nahadlok pa mo sa inyong magtutudlo? If you are ready, Kung anda mo, right? Because every day you are studying, kay matag adlaw nagtuon man mo, you will not be scared of your teacher. di mahadlok sa inyong magtutudlo. Because you are ready to take the test anytime. O kay anda man mo kuha sa pasulit exam kung matag panahon. Even if there's a surprise test, you Isang pag are not scared. You're ready. Isang pag naay diha nga exam o test, anda man. Amen. So in the same way, how are we spending our time, brothers and sisters? Sa samang pagkagigiunsa man nato pag-isip ang atong panahon. Amen. Are we, amen, spending our time by spending it in the Word of God? Ato pang gigasto atong panahon diha sa pulong sa Ginoo? Okay. Or are we spending our time, wasting our time on social media? O ato pang usikan atong panahon diha sa social media? Amen. Saints in Oroqueta, Mga igsoon sa mga banaan sa Oroqueta, are you living in the reality of your name, Oroqueta? nabuhi ba mo, nakinabuhi ba mo sa realidad sa ngalan Oroqueta? Right? I was told Oroqueta means to see gold. Sultian ko nga ang Oroqueta, nakakitag bulawan. Oro. Right? Oro Bulawan. means gold. Ang oro pasabot bulawan. So every day, are we buying gold?
So you know the verse in Psalm 19 verse 10. Sa Salmo 19 verse 10. 19, 19:10. Ano eh? It says here they are more precious than gold, Pinilihon pa sila kaysa bulawan. than much fine gold. Labaw pa nga kanang fine. Pino nga bulawan, fine. And this refers to the word of God. Kani kapasabot kani sa pulong sa Ginoo. On the one hand, they are sweeter than honey. Napay tamis kaysa dugos. On the other hand, they are finer or purer than gold. Sa laing bahin kini pa siya pino o fine pa sa kaysa bulawan. You know, they say that in the world it says this is a good time to invest in gold. Sa kalibutan, karon ang panahon mo invest mo at bulawan, invest na bulawan. The gold is the value is appreciating. Ang yang value nagkahabog, nagkataas. Amen. Right. So that's why many women likes to buy jewelries. Kaning mga babae daghang mga babae nga gusto mo palit og mga jewelry kanang mga alahas. It's for on the other hand for beautification, but on the other hand it's for investment. Sa usa ka bahin pagpatahog, sa usa ka bahin investment. So brothers and sisters, our real goal is the Word of God. Mga igsoon na nabata sa pulong sa Ginoo. Let the Word of Christ dwell in you richly. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo papuyon sa madagayaon gayud. Amen. Right. So you know the bride has to get herself ready for the wedding day. May isok na ang pangasawunon andam gyud sa pagtakbo sa kasal. Right. So the bridegroom, right, for sure, right, while waiting for the bride to come, Ang pamanunong sigurado yung naghulat sa iyang pangasawunon. right, he will be surprised to see his bride, right, who did not even comb her hair. Matingalan yun ang pamanunon nga ang iyang pangasawunon wala gani nadudlay. And just come to the wedding, right, without just wearing a t-shirt, Moadto sa kasal nga nag-t-shirt ra. without even makeup. Wala gani ga make up. The bridegroom will surely be disappointed. Ang pamanunon madismaya gyud. Amen. Oh, brothers and sisters. Mga igsoon. As a bride, we need to be prepared. Ingon nga pangasawunon mangandam gyud ta. And then what does the Bible, the word in Revelation 19 verse 7 says? Make herself ready. Sa diha sa bugna no gayon gyud nga nangandam gyud siya sa iyang kaugalingon. Make yourself ready. Mangandam gyud ta sa atong kaugalingon. You want to be ready? Gusto ba mo mangandam? Amen. Gusto ba mong andam? It's DIY. Do it yourself. Kabaw mo sa DIY? Do it yourself. Buhatan na si mong kaugalingon. Don't expect others Ayaw pagunahon sa uban. to prepare for you. You have to prepare for yourself. Ayaw pagunahon sa uban nga sila mag-andam para rin mo. Kundi ikaw yung mag-andam. Right? So you just like eating. You cannot eat for others. Sa mas pagkaon, di ka makakaon para sa uban. You have to eat for yourself. Makakaon ka para sa imong kaugalingon. Right? In the same way, to be ready, it depends on your willingness. Sa samang pagkaagi, ang pagpangandam, sa imo gyud nang willing ka nang bukas ka nga mangandam ka. Right? It depends on your cooperation with the Lord. Depende ka na sa imong pagbukas o pagkooperate diha sa Ginoo. That's why the day will come. You cannot blame others. So sa diha Ginoo moabot ta di gyud ka blame ka nang makabasol sa uban. You cannot say, Lord, I was not ready because of my husband. Di ka makaingon nga Ginoo wa pa ko nakaandam tungod sa akong bana. Because my husband loved the world. Tungod akong bana nahigugma mas kalibutan. Because my husband is so engrossed in business. Kaya ang akong bana tuwara sa negosyo. So that's why I was not able to get ready, Lord. Mo nang wala gyud ko kapangandam Ginoo. Right? We cannot give that excuse to the Lord. Dili ta kapangulipas sa Ginoo. Because the Lord will say, you have to make yourself ready. Sa mingon nga kinahanglan maandam gyud imong kaugalingon. Right? Don't point your fingers at others. Ayaw itudlo imo ang tudlo sa uban. Because 3 fingers are pointing back at you. Kay tulo ka tudlo na si mo bibalik. Amen. You have to get yourself ready. Kinahanglan andam gyud atong kaugalingon. Amen.
Right? So if you are really willing, then you can make the difference. Kung bukas naman tayo mga igsoon, kailangan malahi yun na. You know, the goal of the Lord's recovery Ang goal o ang tumong sa payuli sa Ginoo, is to prepare the bride. ang pag-andam yun sa pangasaunon. Many Christian groups in Christianity are existing. Daghang mga lain-laing mga Christian group sa Kristiyanidad Right? They have their different goals. na lain-lain sila mga tumong o goal. And some of them are very zealous in the gospel. Dahil uban kuan sila masibuton sa ebanghelyo. And their goal is to preach the gospel. Ay lang tumong mo ang pag-ebanghelyo. Just like Billy Graham, a very famous, evangelist. Sa kanang Billy Graham, inilas siya ng ebanghelista. He was able to lead thousands of people to the Lord. Himo siya pagdala mga linibong mga tao ngadto sa Ginoo. But after the end of each gospel campaign, Human siya nga pag-ebanghelyo nga campaign. he would say, okay, now that you have received the Lord, next thing you have to do is go and find a church. Pag humanin siya nga karon nakadawat mo sa Ginoo, nakaw mo pangita mo ahang iglesia ha. Okay, so I will say bye-bye, I'm going. Okay, so I will go to my next station. Okay, bye-bye. Okay na mo. Ato na po ko sa istasyon. So after he preached the gospel, he just leave them behind. Sa dihang human siya pag ebanghelyo, iyan ang gibiyaan. Because his burden is not for their perfecting and for their building up, but for his gospel preaching. Ay iyang tumungugol, dili man sa paghingpit o pagtukod, kundi pang-ebanghelyo naman. You know, some Christian groups, their goal is to build schools. Ang mga Christian nga mga grupo, pagtukod o eskwelahan. Some, they build hospitals. Ang mga uban, pagtukod o hospital. Some build orphanages. O uban ka ng orpan, ka ng mag-adak ba? Mga ilo, ka ng balay sa mga ilo. Some build charitable institutions to help the poor. Ang uban po, magtukod o charity aron para sa mga kabos. Right? So that's why they will have many members. Daghan kayo siyang mga membro. Right? So, but the Lord said, right? The poor you always have with you have with you, but you do not always have me. Mayroon ang Ginoo nga, kamo na ang mga kabos na anyo sige, pero ako wala dili mo dinhi sige nako. Dili pirmi dinhi nako. So, brothers and sisters, what is the goal of the Lord's recovery? Mga igsoon sa may tunong o goal sa payuli sa Ginoo. Are we just here to help the poor? Nabata din aron mutabang na sa mga kabos. You know, the Lord did it once, or twice maybe, in His earthly ministry, in which He fed the 5,000. Mabaw kabalo nga ang Ginoo kaduha siya nagpakaon sa 5,000. But He did not do that every day. Pero wa niya gihimo matag adlaw. That was not the burden of His ministry. Dili ka na ayang luwang sa pagpangalangan. Amen. The Lord has a deeper burden. Ang Ginoo na pay lalom nga luwan. Right? John the Baptist, when he saw Him, said, "He who has the bride is the bridegroom." Mingon si Juan Bautista, kadtong na ang pamanunon na ang pangasaunon. Right? He must increase, I must decrease. Siya mo uswag, ako mo kunhon. The Lord is here to increase Himself into us. Ang Ginoo na nato aron mo uswag dinhi nato. Right? To build Himself into us. Matukod ya kagalingon dinhi So nato. that we can be constituted to be His bride. Aron maupol ta ingon nga iyang So pangasaunon. what is the goal of the Lord's recovery? Why are we here? What is our commission? Unsa man ang tumugol sa payuli sa Ginoo, unsa man ang atong komisyon o sugod ikas Ginoo. Amen. To prepare the bride. Pag-andam sa pangasaunon. You know, the Lord said in Revelation, the last chapter, He said, "I come quickly." Na ang naipulong sa Ginoo sa katapusan sa bugna, moanhi ko sa hinanali. 2,000 years ago, the Lord already said, "I come quickly." But how come until now the Lord has not yet come? 2,000 anyos na ang milabay, mingon ang Ginoo, moanhi ko sa hinanali, pero ngano wa pa man siya? What is the reason the Lord has not yet come? Unsa may rason nga wala siya mianhi?
It is not because the Antichrist has not yet appeared. Dili man kay si Antikristo wala pa mitungha. It is not because the temple in Jerusalem is not yet built. Dili pa man kay ang templo sa Jerusalem wa pa natukod. Right? No, these are not the main reasons. Dili kaniya ang mga uluhanong rason. The main reason is because the bride is not yet ready. Ang uluhanong rason kay wala pa man naandam ang The pangasaunon. bride is not yet prepared. Ang pangasaunon dili pa man andam. Right? The Lord will come back for His bride. Ang Ginoo mo balik sa iyang pangasaunon. What? That is what excites Him to come back. Mao ni ang naka-excite niya nga mo balik. The Lord is so excited to see the bride. Mao ni ang diyang paghinam-hinam nga mutanaw sa iyang The pangasaunon. Lord is not excited to see the Antichrist. O ang Ginoo wala na ginam-hinam nga mo tanaw sa diya ti Kristo. Amen. The Lord wants to see the bride. Ang Ginoo mo tanaw sa iyang pangasaunon. Right? This group of believers who love the Lord. Kaning mga grupo sa mga magtotoo nga nahigugma sa Ginoo. So, you know, in Revelation 19, Revelation 21, a while ago, right, we saw these two verses talks about the bride, the wife of Christ. Abo ko ba ison nga ang bugna 20 o 21 mao naghisgot kini sa pangasaunon. But there is a difference between these two. Pero nay kalainan ining duha. In Revelation 19, Sa bugna 19, the bride there ang pangasaunon din ha is composed only of the overcomers. nagkumpusa ra na sa mga mananaog. The bride in Revelation 21 Ang pangasaunon sa bugna 21 is composed of all the believers. nagkumpusa sa tanang mga magtotoo. So, for sure, we'll be part of that bride in Revelation 21. Ako nakasiguro yung mga igsoon nga kamo bahin gyud mo sa pangasaunon sa bugna 21. Right? Even the thief that was saved on the cross is included in the bride in Revelation 21. Bisan pa katong tulisan nga nasa cross, apil to siya ng pangasaunon sa bugna 21. But the question right now is, Ang question, ang pangutana karon, amen, are we part of the bride in Revelation 19? bahin bata sa pangasaunon niya ng bugna 19. Amen. Right? So, many are called, Daghan ang few gitawag. are chosen. Daghan ang gitawag pero pipilara ang gipili. I hope we all have this, you know, amen, consecration before the Lord. Naunta tay paghala diha sa Ginoo. Lord, make me part of the bride in Revelation 19. Ginoo nga himo ta kong bahin sa pangasaunon sa bugna 19. I want to be part of that corporate bride Gusto ko nga apil ko diha ng hiniusa nga pangasaunon. who will also be your bridal army. Nga maupod ang imong pangasaunon nga army kasadaluhan ng sundalong pangasaunon. Amen. Right? Who will fight with Nga Antichrist? mo makig-away ni Antikristo. Amen. So it will really be such a wonderful sight, you know, when that day comes. Amin, maupta na ang kahibulungan nga tananawon niya ng panahon na. Again, it has a lot to do with our preparation today. Akong sublion, kinahanglan yun ay nagtaigo-igo kapag karon. Brothers and sisters, it is not enough for you to only come once a week to the meeting. Maigsoon, dili lang igo nga moan nimo sa usa ka semanas I padagkatigo. tell you, that is not enough preparation. Dili na igo nga pagpangandam. Amen. I said a while ago, Amos 4:12 says, prepare to meet your God. Amingon ko sa Amos nga pangandam kamo sa pag-atubang sa inyong pamanunod. It means every day we are prepared to meet God. Nagpasabot ka na nga matag adlaw andam tang mo atubang sa Ginoo. Every day when we wake up, do we, amen, see God? Do we see God? Do we meet God? Matag adlaw, matag buntag, mutagbo o matubang ta sa Ginoo. Nakatagbo ba ta sa Ginoo? Amen. Right? Every day. Matag adlaw. When we wake up, when we open our eyes, Sa matag adlaw sa dihang mumatata mo buka ta sa tong mata. you behold the Lord. Ato ta mo Amen. mo atubang ta sa Ginoo. You behold the Lord face to face. Atubang ta sa dagway sa Ginoo. Amen. Do you enjoy the Lord's Ay mo presence? ba na pahimusla na presensya sa Ginoo? Do you say, Lord Jesus, I love you? Mingon ba ka Ginoo na higugma
romantically involved with Him. Ang Ginoo kuan kini lambing ba romantic kini nga motubo tanihan niya. Right? As a bridegroom, He wants the bride to love Him, Ingon nga pagkasaulog kinahanglan mahigugma taniya. right? Not to fear Him, Dili kay mahadlok taniya. but to love Him. Pero mahigugma taniya. When you love someone, Kung nahigugma ka sa usa ka tawo, you love to see that person every day. ay mahigugma gyud kada adlaw makakita kaniya. Right? So, amen. And just like our brother Jim, he likes to see his grandchildren every day. Sa ato igsoong Zim, gusto siya makakita sa iyang apo matag adlaw. Right? Because he loved. Tungod He loved him. kay tungod higugma man siya. Amen. In the same way, brothers and sisters, Sa samang pagkagay mga igsoon, isn't it that you like to see somebody that you love di ba gusto every kita day? makakita sa atong hinigugma matag adlaw? Amen. Brothers and sisters, we need to be in love with the Lord. Mga igsoon, kinamahigugma ta sa Ginoo. Sisters, are you in love? Mga igsoon babae, nahigugma pa mo? Amen. We must be in love with the Lord. Kinahanglan mahigugma mo sa Ginoo. The Lord is our first love. Ang Ginoo may una natong The gugma. Lord should have the best love. Ang Ginoo may atong pinakamaayong gugma. Because the Lord also loved us in such a way. Kaya ang Ginoo nahigugma po nato ni anang pagiha. Amen. Right? So every day we need to come to the Word of God. Matag adlaw muduol gyud ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Let me read another verse to you in this time is in Ephesians chapter 5. Mabasa ang bersikulo na ison sa Episo kapitulo 5. Verse 25 Episo kapitulo 5 bersikulo 25. to 27. Ephesians 5, 25 to 27. Ephesians 5. It says, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself up for her. Amen. Mga bana, higugma ang inyong asawa. Maingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia o gitugyan ang iyang kaugalingon alang niya. Amen. Christ loved the church. Si Kristo na higugma sa iglesia. Right? He loved the church to such an extent that he died for the church. Nahigugma si Kristo sa iglesia nga miabot yun nga iyang gitugyan iyang kaugalingon iyang gitugyan ang kaugalingon alang sa He iglesia. died on the cross. Namatay siya sa cross. He accomplished redemption for her. Iyang gituman ang katubsanan. This is something in the past. Kani sa bilabay na. Then the next verse, in verse 26, is the present. Kaning bersikulo 26 karone kasamtangang panahon. Okay? That he might sanctify her, Aron balaano niya siya. cleansing her by the washing of the water in the word. Hinluan siya pinaagi sa paghugas sa tubig diha sa pulong. At present, what is the Lord doing? Karon kasamtangan unsa may gihimo sa Ginoo? The Lord is sanctifying us. Ang Ginoo nagbalaan nato. Amen. Right? By cleansing us by the washing of the water in the word. Pinaagi sa paghinlo o paghugas sa tubig diha sa pulong. This is the WWW. Dili ni This is the WWW. kini ang WWW. Washing Paghugas of the water paghugas sa tubig in the word. diha sa pulong. Amen. O sa English tulo kada washing water word. Amen. Right. So, how about in the future? In the future. Kung sa man sa umabot. That's verse 27. Yes, 20 bersikulo 27. That he might present the church to himself glorious. Aron ikapresentar niya ang iglesia sa iyang kaugalingon nga mahimayaon. Not having spot or wrinkle or any such things. Walay buling o kunot o bisan unsang susama niini. But that she would be holy and without blemish. Hinunua magbalaan siya o mawalay apan. Amen. How about right now? Is the church glorious? Sa maison karon ang iglesia mahimayaon. How about the church in Oroqueta? Is the church in Oroqueta glorious? Sa man ang iglesia sa Oroqueta mahimayaon. Amen. How about in Ozamis, Brother Deseo? Sa Is the church in Ozamis glorious? Kung sa amin sa Desio mahimayaon.
so if you open your eyes wide, you will see many defects. O atong bukon, dako atong mata, makakita tag daghang mga apan. Right? So that's why sometimes we are stumbled Sahay mapandol ta. when we see the saints. O makakita ta sa mga balaan. Right? So there are many things that will cause us to be disheartened. Daghang mga butang makadismaya o makapasakit sa atong kasing-kasing. Right? So why? It's because the church is still in the process. Ano man, tungod ang iglesia na pa man sa proseso. Amen. Right? So just like somebody who will bake a cake. Sa samang pagkagi kanabang na o cake. And so, when you go to the kitchen is so messy. Pumato sa kusina, nakalandrakas sa kusina. Everything is just so topsy-turvy. Oh, It's in chaos. Kalandrakas, sa asa lang maputang, gamit. Because it's still in the process of baking the cake. Kaya napang sa proseso sa paggama sa cake. Right? And then the last step is to put the icing on the cake. Sa katapusan, maputang siya icing kanang paibabaw na sa cake. O And icing. then you bring the cake out of the Dadoon na ang cake ni mo sa kawas. I-serve ni mo. people. And then you will just be amazed of, wow, what a beautiful cake. O, tingala sa unsa katahog kini nga cake sa kalabing. So today we are in the stage of the kitchen. Karon mga igsoon, napata sa ang sa kusina. All we have to realize is still messy. Atong buhan nga kalandrakas pata. We are still in the process. Napata sa proseso. So we are not yet perfect. Dili pata higpit. The Lord said, you shall be perfect. As Oh, your heavenly Father is perfect. Ingon ang Ginoo kinan mahigpit mo kay atong lagitong amahan higpit. Right? So in order for us to be perfect, the Lord is what? Sanctifying us at present. Aron kita mahigpit, ang Ginoo nagbalaan nato karon. So how can we be sanctified? Kano sa man ta mabalaan? Man, it's by the Word of God. Sa pagi nga magbalaan ta pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen. That's why we really praise the Lord. And we are so blessed to be in the Lord's recovery. Arang mo ingon nita daygon ang Ginoo kay naata sa payuli sa In the Ginoo. Lord's recovery, there is such, amen, an abundance of supply of the Word of God. Dinhi sa payuli sa Ginoo na gyud ang madagayaw kung sangkap sa pulong sa Ginoo. And we have the 7 annual feasts. Natay pito ka mga kumbira. And then we are all getting into these messages. Kung mo dive daw mga musulod lang tani mga binsaya. These messages have become a more holy word for morning revival. Ngay so napatay pulong sa matag adlawong pagpahimulos. Right? And we are getting into these messages. Na nakasulod tani ning mga binsaya. Don't belittle Ayaw ipakagamay. that day by day of experience of getting into the Word of God. Ayaw ipakagamay nga matag adlaw ato masinati ang pulong sa Ginoo. Amen. Because little by little, Ginagmay gagmay. day by day, Matag adlaw the Lord is sanctifying us. ang Ginoo nagbalaan nato. We are going through a process, Na sa proseso. right? By the getting immersed and soaked and saturated with the Word of God, the Lord is removing our spots, our wrinkles. Sa dihang maumulan na ta, maumulan sa pulong sa Ginoo. Kuhaon na itong mga kunot ug mansa nato. Amen. Right? So outwardly, brothers and sisters, as we grow older, the more wrinkles we have on our face. Mga igsoon, sa dihang nagkaidaran ta, daghan ang kunot sa atong nawong. Right? So every day you look at the mirror, one more line is added. Oh Lord. Kada adlaw kumutanaw ta sa samin, nanapoy sa kalinias kunot. Amen. Before I don't have this line here in between my eyebrows. Sa una, kani wala pa liniyas kunot ani akong kilay. Yeah, but the more, even though I try to spread it, it won't disappear. Kung ikuan nga i-spread ako, tinuto na ron nawala ta. That's a sign of what? Oldness. Ako na timay lahat sa tigulang, pagkadaan. But then, brothers and sisters, even though the outer man is decaying, Mga igsoon, bisan pa ang tao sa gawas na kadunot. yet the inner man is being renewed day by day. Pero ang tao sa sulod, ginabato, matag adlaw. Right? Renewing
takes place daily. It's a daily matter. Ang pagbag-o nahitabo kana matag adlaw. It's not a weekly matter. Dili kana sinimana. Right? So it's not just coming to the meetings once a week to listen to the Word of God. Dili na ka mana sa tigom sa sa kasimana aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Right? You will not be renewed in that way. Dili mo mabag-o ana nga paagi. Renewing is a daily matter. Ang pagbag-o inadlaw nga butang. Daily we have to get into the Word of God. Matag adlaw mo duol gyud ta sa pulong sa Ginoo. Because in the Word of God, there are nutrients. Kay diya sa pulong sa Ginoo na nutrients. Right? There's all the vitamins that we need. O tanang mga bitamina nga atong gikinahanglan. Amen. Right? And there is the water in this Word that will wash us and cleanse us. That will beautify us. Na diya sa pulong na ang tubig nga mopatahom nato. Amen. Right? All sisters like to be beautiful. Tanang mga sister gusto tahom matahom, guwapa, tahom. Is there any sister here who doesn't like to be pretty? O nabay gusto mga isong babae nga dili gusto kanang guwapa. Right? You all like to be pretty. Gusto gid mo magwapa ta matahom. Right? So even the brothers, right, those who are still single, I know you're looking for, a partner who is beautiful. Kani mga isong lalaki na binali mga ulitaw pa, kabawid ko nga ngita gyud mo og pangasawunon nga guwapa. Right? So that's why many of us, when we were still single, we were quite choosy. Kung daghan sa mga ulitaw pa nga kung ulitaw pili pa choosing. Pilian. Because we have to admit, right, we are still in the old creation, so we cannot avoid, right, to look at a beautiful appearance. Ato gay admit nga napamatas daan kabuhatan tan-aw gyud ta guwapa o tahong. Right? Because because every day you want to wake up to a beautiful sight. Kay matag adlaw inig mata nato tan-aw gyud ta tahong nga talan-awon. Right? But brothers, we have to realize the real beauty is the inner beauty. Mga igsoon, makaanggot ta nga ang tinuod nga tahom o gwapa diha sa sulod nga katahom. Because the outer beauty fades. Kay ang gawas ng katahom mawala ra. What does the Bible say? The flower fades. Unsa ato ang bibiyabingon tanaw to dagway. The flower fades. Ang bulak malaya. The grass withers. Ang sagbot mawala, malawos. But the word of God abides forever. Pero ang pulong sa Dios magpabilin hangtod. Right? So that's why, the Lord is also seeking for the beautification of His bride. Tungod niya na ang Ginoo nangita sa pagpatahom sa iyang pangasawunon. And the Lord is looking for the inner beauty. Ang Ginoo nangita sa sulodnon nga katahom. The beauty that comes from within. Ang katahom nga sumikat sa sulod. And the real beauty to the Lord is to see Himself in us. Ang tinuod nga katahom sa Ginoo kanang ang Ginoo makita dinhi nato. You know the picture of Adam? Nakabalo ba mo sa dagway ni Adam? Right? The Lord told Adam, it's not good for you to be alone. Miningon ang Ginoo dili maayo manginusara ka. Right? So you need a counterpart. Kinahanglan ka kapikas. Okay, so here, Adam, look at this animal. Adam, tanawag ka mga hayop. Maybe this one can be your counterpart. Kini Adam, basin mo ni mong kapikas. Right, and then he looked at this animal. Oh, this animal is so big. Tanaw niya sa po dako magining hayupan And it has a long nose. Dako taas pa niyo ang ilong. I will call this animal elephant. Akong tawgon ni elepante. But this is not a match for me. Dili nako ni sama, dili nako ni kapikas. And the next animal, how about this one? Lain hayop unsa kani ko na, kani. Oh, this is so tall. It has a very long neck. Taas pagkayo, taas pagliog. I will just call it a giraffe. Akong tawgon ni jirape. But this will not be my counterpart. Dili niya kapikas nako. Right? Then, how about this one? This one looks a little bit like you. Kani, puro prihan mi dagway nimo. No, still not. No, this one has hairs all over the body.
tibuok yung lawas. and it was as a pail. O napay ikog. I would call this a monkey. Unggoy ni, unggoy. But this will not be my bride. Dili ni akong asawa, dili ako mapikas. Alright, so what did the Lord do? Okay, Adam, go to sleep. Sige po, sige na. Nakaw Adam, tulog, tulog. Get a deep, deep sleep. Lalong mapagkatulog. Alright, and then the Lord took a rib. Diyan kinukakuha siya puso. And then He built a woman. Niya yang giholma ingon nga babayi. The Bible did not say the Lord created the woman. Ang Biblia wala kay ingon nga gihimo ang The babayi. Lord said He built a woman. Ang Biblia nag-ingon gitukod So ang babayi. the bride is the mother of the building. So kapasabot nga ang pangasawonon pagtukod, gitukod. Right? So eventually, when Adam woke up, what happened? Sa diyang ming mata na siya na mong sinita mo. His eyes, why became his big? Yung mata binagko. So, whoa! Sorry. This is bone of my bone, Ini ang bukog sa akong bukog. flesh of my flesh. Unod sa akong unod. This is the one I'm looking for. Ini akong ipangita. This is my bride. Ini akong pangasawonon. Because this one looks exactly like me. Kay tungod kini sama mangyod nako. And this is my duplication. Kini ako ang duplikasyon. So in the same way, brothers and Sa sisters, samang pagkaagi mga igsoon. we are all the corporate Shulamite. Kita ang Hinios ng Sulamita. Right? Amen. The bride of Solomon. Asawa pangasawonon ni Salomon. Right? Christ is the real Solomon. Si Kristo ang tinod nga Solomon. We are his duplication. Kita ang iyang duplikasyon. So that's why we all need to look like him. So kinahanglan masama ta diya. We all need to become his reflection. Masama ta sa iyang reflection. So that's why every day we have to be holding and reflecting like a mirror the glory of the Lord. So matag adlaw masama ta niya nga makapasumbalik ingon nga salamin nga makapasumbalik sa iyang himaya. So that we can be transformed into the same image Aron ma-transform ta sa sama niyang dagway. from glory to glory. Sa himaya ngadto sa himaya. Even as from the Lord's Spirit. Bisan pa diya sa espiritu sa Ginoo. So thank the Lord. This is how we prepare ourselves, brothers and Mao sisters. ni ang pagpangandam sa atong kaugalingon mga igsoon. Then the day will come Ang adlaw moabot. that the Lord will present us to Himself glorious. O i-presentar ta ingon nga ngadto sa Dios nga mahimayaon. Amen. No more spot, no more wrinkle, no more blemishes. Wala na yung mga kunot o mansa. But we will become a glorious church. Ang nahimo naman ta mahimayaon nga iglesia. Praise the Lord. Dayon ang Ginoo. Let's all stay in this process. Magpabilin ta niini nga proseso. Stay in the church, don't leave the church. Pabilin sa iglesia, ayaw biya sa No iglesia. matter what happens, stay in the church. Bisang pa unsay mahitabo, pabilin sa iglesia. Because here we can experience transformation. Kay dinhi makasinati ta og pagtransforma. Here we can be prepared to be the bride of Christ. Ay dinhi maandam ta ingon nga yang pangasawunon. Amen. Praise the Lord. Daigon ang Ginoo.